4, 3, 2, 1, 0. Selamat petang dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay. Selamat datang ke program Empower Answer Academic Theraminds. Kenali teknik pertolongan cemas dan urutan. Hari ini saya Profesor Madya Dr. Gunatewan akan menyampaikan bahagian pertama teknik-teknik pertolongan cemas dan serba sedikit tentang jenis-jenis kecederaan. Dan sesi kedua akan disampaikan oleh Dr. Mohan Sundar tentang terapi urutan. Kita akan dapat sedikit maklumat tentang bagaimana kita boleh melaksanakan terapi urutan di rumah apabila berlakunya sesuatu kecederaan ataupun apabila kita memerlukan pemulihan anggota selepas kecederaan. Dan saya ingin memulakan sesi kita pada malam ini dengan sedikit mukadimah. Semalam cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendapat sedikit maklumat tentang apakah dia pertolongan cemas dan bagaimana kita boleh melaksanakan pertolongan cemas dalam sesuatu keadaan yang memerlukan bantuan seseorang ataupun seorang pembantu pertolongan cemas ataupun seorang pakar, boleh kita kata, ataupun seorang pakar pertolongan cemas dalam sesuatu situasi kemalangan ataupun kecemasan. Hari ini kita akan lihat 3 prinsip ataupun 3 teknik pertolongan cemas yang biasa kita aplikasikan dalam bantuan pertolongan cemas ataupun apa satu lagi istilah kita biasanya kata bantu mula. Okay. Let me share. Okay. Apabila kita cerita tentang teknik-teknik pertolongan cemas, dia adalah satu prosedur yang apa yang kita kata yang standard, yang perlu diikuti oleh seorang pembantu mula ataupun seseorang yang ingin memberikan bantuan kecemasan kepada mangsa kemalangan ataupun kecederaan ataupun seseorang mangsa yang memerlukan bantuan dengan segera untuk mengurangkan kesakitan dan membantu mangsa tersebut berasa tenang dan tidak menjadikan kecederaan itu bertambah teruk dan sebagainya sebelum bantuan perubatan tiba. Biasanya kita amalkan 3 jenis teknik ataupun 3 teknik pertolongan cemas. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengan istilah-istilah ini. Mungkin kita selalu dengar Dr. ABC. Tetapi di sini kita tukar pula sedikit Dr. CAB. Sebenarnya Dr. ABC, Dr. CAB tiada banyak perbezaan. Dia adalah prosedur yang sama. Cuma kita bawa ke depan salah satu prosedur circulation dan airways kita lihat kemudian. Kemudian prosedur yang kedua adalah toe taps. Yang ketiga adalah riser. Okay, riser ni pun mungkin kita pernah dengar rise saja, R-I-C-E. R ujung ni tiada. Tetapi sekarang kita buat penambahbaikan, kita panggil teknik ini sebagai riser kerana ada satu lagi langkah dalam pemberian bantuan pertolongan cemas ini. Okay. Sebenarnya, kenapa kita perlu ikuti ataupun kita perlu memahami kesemua teknik ini adalah
untuk memahami kaedah serta kronologi pemeriksaan dan pemeriksaan keadaan mangsa dan pemeriksaan situasi mangsa, dan mengenal pasti teknik mana yang sesuai untuk digunakan dalam sesuatu keadaan. Okay. Dr. CAB. Okay, apa dia sebenarnya Dr. CAB? Okay, Dr. CAB ni adalah, D adalah danger. Okay, satu situasi yang bila kita terjumpa dengan mangsa kemalangan, contohnya di jalan raya. Ada seorang penunggang motosikal terlanggar divider ke, terlanggar kereta ke, terjatuh di atas jalan raya dan terlantar di atas jalan raya. Kita adalah orang pertama yang jumpa mangsa kemalangan tersebut. So kita harus memeriksa adakah persekitaran itu sesuai dan selamat untuk kita memberikan bantuan kecemasan kepada mangsa tersebut. Jadi kita haruslah memeriksa situasi tempat kejadian tersebut terlebih dahulu. Kedua, respon. Bila kita dah pastikan bahawa situasi itu selamat, kita mestilah mendapatkan maklum balas daripada mangsa kemalangan tersebut. Kita cuba tepuk bahu ke ataupun sentuh tangan ke, tanya, panggil. Hello, hello, hi, encik, cik, puan. Kita cuba panggil dan dapatkan respon daripada mangsa. Okay, and then breathing. Okay. Okay, C adalah circulation. Circulation maksudnya kita perlu cari dia punya kadar nadi. Ada tak mangsa mempunyai kadar nadi? Okay, bila kita nak cari kadar nadi, dia sebenarnya menunjukkan bahawa peredaran darah dalam badan ni sedang berjalan dengan baik. Jadi bila kita nak periksa circulation, kita boleh pegang nadi di tangan ataupun karatip kat leher. And then A, airways. Airways ni adalah untuk melihat breathing dia. Maksudnya breathing ni adalah adakah mangsa masih bernafas. Okay. Kalau mangsa tidak bernafas, kita perlu membuka airway dia. Maksudnya airway itu adalah saluran pernafasan dia. Okay. Jadi Dr. CAB ini adalah satu teknik di mana kita first mengelakkan ataupun kita memastikan situasi tempat kejadian itu selamat. Kedua, kita dapatkan respon daripada mangsa. Ketiga, kita periksa dia punya circulation ataupun kadar nadi. Kemudian kita periksa dia punya tahap pernafasan dan kita bukakan dia punya airways ataupun saluran pernafasan supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. Okay. Satu lagi teknik adalah toe taps. Toe taps ini biasanya kita lakukan apabila seseorang mangsa itu mengalami kecederaan yang ringan ataupun kecederaan yang tidak melibatkan pengsan ataupun tidak bernafas dan sebagainya. Biasanya toe taps ni, T adalah top, okay. O adalah observe, okay. Satu lagi T adalah touch, okay. Active involvement ataupun active movement, okay. P adalah passive movement dan S adalah skill test. Okey, dalam situasi ini apabila seseorang biasanya benda ni kita akan lakukan terhadap mangsa kecederaan dalam sukan ataupun aktiviti harian di rumah dan di luar rumah. Okey, sekiranya seorang mangsa tu mengalami kecederaan, kita pertama sekali kita akan cuba bercakap dengan dia, tanya dia. Okey, bagaimana dia rasa, adakah dia rasa sakit, di mana dia sakit, okey, dan sebagainya. Kemudian kita observe pula, kita lihat di mana kecederaannya. Adakah di bahagian kaki, tangan,
dan apakah kecederaan yang dialami. Adakah kita nampak dia lebam ataupun adakah kita nampak ada pendarahan dan sebagainya. And then kita sentuh. Kadang-kadang dia tidak pendarahan tetapi kita nampak dia lebam sikit. Kita sentuh supaya kita dapat tahu adakah kesakitan tu di tempat yang sebenarnya. Okay, and then kita boleh minta mangsa kecederaan ataupun pemain ataupun individu yang cedera itu untuk melakukan sesuatu pergerakan seperti menggerakkan tangan ataupun menggerakkan kaki. Okay? Dan sekiranya tidak dapat mangsa kecederaan itu buat sendiri, kita lakukan passive movement. Maksudnya kita pula cuba gerakkan anggota badan dia supaya kita dapat mengenal pasti sejauh manakah seriusnya kecederaan yang dialami oleh seseorang tersebut. Dan selepas kita memberi bantuan pertolongan cemas ataupun sama ada kita dah balut luka ataupun dah letak ais, kemudian kita periksa dia punya skill. Maksudnya adakah dia boleh melakukan aktiviti semula ataupun boleh tak dia melakukan sesuatu pergerakan ataupun berjalan semula supaya kita dapat memastikan mangsa tersebut ataupun individu yang cedera ni tidak mengalami kecederaan yang teruk dan boleh meneruskan aktiviti yang dijalankan. Kalau tidak dapat, kita perlu rujuk dia kepada pakar perubatan. Okay. Riser ini dulu kita panggil RICE, R-I-C-E je. Sekarang ada R satu lagi. Maksudnya R pertama adalah rest, I adalah ice, okay, C adalah compression, E adalah elevation dan satu lagi R adalah refer. Di mana apabila seseorang mangsa mengalami kecederaan, khasnya kecederaan yang berbentuk strain and sprain. Kita kena tahu strain dan sprain. Apa dia strain, apa dia sprain. Okey, satu adalah terkehil ataupun terseliur. Satu lagi adalah kekejangan otot. Okey, sekiranya seseorang individu ataupun pemain ataupun mangsa yang mengalami kecederaan seperti kekejangan otot ataupun terseliur atau terkehil, kita boleh melakukan ataupun kita boleh buat bantuan perkecemasan menggunakan teknik riser, di mana kita tenangkan individu tersebut, kita rehatkan individu tu dan kemudian kita letak ais di tempat lebam ataupun dari tempat yang cedera tersebut. Dan bila kita letak ais, jangan letak ais terus ke permukaan kulit. Kita harus balut dengan kain ataupun biasanya balut dengan kain yang bersih. Okey? Dan kita letak ais tu, okey, dan kita tekan sikit, kompres. Okey? Kita tekan, bagi tekanan sedikit supaya ais ini dapat mengurangkan peredaran darah dalam bawah kulit di tempat luka tersebut. Okey, dan kita apply ais ni, letak ais ni bukannya sepanjang masa. Biasanya kita akan apply lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kemudian kita keluarkan, kita bagi mangsa rehat sekejap. Kemudian selepas 5 ataupun 10 minit kita letak balik. Dan apabila kita dapat maklum balas daripada mangsa kecederaan bahawa kesakitan dia dah kurang, kita tinggikan, kalaulah dia punya kaki yang cedera, kita tinggikan kaki itu sedikit supaya tiada peredaran darah yang drastik ke tempat luka tersebut. Dan biasanya kita tinggikan kaki itu lebih tinggi daripada jantung supaya peredaran darah itu tidaklah sangat banyak ke tempat yang luka. And last sekali, kita seharusnya refer ataupun
bawa pesakit ni ataupun mangsa kecederaan ni berjumpa dengan pakar perubatan. Kalaulah dia tidak boleh jalan langsung, kita seharusnya panggil ambulan untuk membawa mangsa ini ke hospital. Okay. Ini adalah 3 prinsip ataupun 3 teknik yang biasa kita amalkan semasa memberi bantuan kecemasan ataupun pertolongan cemas. Okay. Ini adalah dia punya istilah yang kita gunakan. Okay. And then inilah apa yang kita kata. Okay, first kita lihat danger ni. Okay, kita di sini ada orang ramai, ada mangsa di sini. Okay, kita haruslah melihat situasi ataupun keadaan sekeliling ini selamat untuk kita membantu mangsa tersebut. Okay, respon tindakan sama ada dia sedar ataupun tidak sedar. Okay, kalau dia tidak sedar, letakkan mangsa dalam keadaan pemulihan. Okay. Okay. And then circulation ni seperti yang saya cakap tadi, periksa denyutan nadi di leher ataupun tangan mangsa. Okay. Berdenyut. Okay. Meneruskan bantuan pernafasan kepada mangsa. Okay. Tiada denyutan, kita bagi CPR. Okay. Sekiranya mangsa dah stabil, periksa kecederaan mangsa dan segera membawa mangsa ke hospital. Okay. And then, airway laluan udara, mangsa berbaring melentang dengan tegak. Okey, dibiarkan terbuka. Gunakan jari untuk membersihkan mulut dari sebarang halangan yang boleh lihat. Contohnya, sekiranya mangsa ni ada gigi palsu, kita kena keluarkan gigi palsu, ataupun sekiranya ada makanan, mungkin dia pengsan masa makan, kita perlulah keluarkan benda asing ataupun sebarang benda asing yang atau sebarang makanan yang ada dalam mulut mangsa. Okay. And then breathing, kita haruslah menilai kadar pernafasan ataupun mendengar pernafasan mangsa serta perhatikan pergerakan dada mangsa. Okay. Kalau mangsa masih bernafas, letakkan dalam keadaan pemulihan. Kalau tidak bernafas, kita bagi bantuan pernafasan EAR. Okay. Okay, toe taps. Okay. Toe taps ni pun seperti mana yang saya dah bincang tadi, kita tengok satu persatu. Okay, talk, bercakap, apa yang berlaku, bagaimana, di mana anda sakit. Okay. Adakah kita tanya dia, okay, ada dengar bunyi tak? Kadang-kadang bila dia patah, dia ada bunyi dengar, ada dengar bunyi, okay, pop dan sebagainya. Then observe. Okay. Satu masa observe ni tahap mental maksudnya dia sedar ataupun tidak, kedudukan dia, saiz dia, posisi, okay, bentuk, warna, riak wajah. Yang ini semua adalah supaya kita dapat kenal pasti bahawa mangsa ni sedar dan stabil. Okay. Kemudian kita melihat dan menilai bahagian yang cedera. Kalau merah, biasanya kalau dia bengkak dengan pendarahan dalaman, dia akan jadi blue black. Okay. Okay. And then touch. Okay. Kita boleh rasalah kalau dia bengkak ke, tempat kerja cedera tu panas ke, ada benjolan ke, ada lekukan ke dan lain-lain. Okay. Active movement, pemeriksaan fungsi otot dan sendi, gerakkan sendiri ya. Kita kena minta mangsa gerakkan sendiri. Okey, dan kita boleh tanya mangsa kesakitan dia dalam tahap berapa? Adakah dia mampu tahan sakit ataupun dia boleh bergerak ke tidak ke? Okey. And then passive movement, kita pula gerakkan anggota badannya. Okey. And then skill test, kiranya mangsa tidak merasa sakit, lakukan ujian atas mangsa bagi memastikan mangsa boleh beraksi semula. Maksudnya boleh meneruskan sesuatu aktiviti. Okey. Riser seperti mana yang saya cakap tadi. Okey. First, mula-mula kita rehatkan dia. Okey.
elakkan daripada banyak bergerak untuk menghadkan kecederaan. Okey. Dan jangan letak apa-apa pemberat ataupun benda-benda yang berat atas bahagian ataupun anggota yang cedera. Okey. Ais ni letakkan ais yang dibungkus dalam tuala pada bahagian yang cedera selama 20 minit setiap 2 jam. Teruskan rawatan tersebut untuk 48 hingga 70 jam pertama. Maksudnya, kita tak boleh letak sepanjang masa. Okey. Terus pada bahagian cedera, ais menyejukkan tisu dan mengurangkan sakit, bengkak dan luka. Okey. And then, kita kompres. Balutkan bahagian cedera dengan kain pembalut pembebat. Pemempatan mengurangkan pendarahan dan bengkak. Okey, dan bila kita kompres, kita letak bandage. Biasanya kita pasang bandage, jangan pakaikan bandage ataupun jangan ikat bandage terlalu ketat. Okey. And then elevation. Okey, tinggikan sedikit bagi memberhentikan pendarahan dan bengkak. Okey, kalau boleh letaklah bantal ataupun kain yang telah pun digulung supaya dia dapat memberi satu sokongan yang selesa kepada mangsa. Okey, dan bawa mangsa jumpa doktor bagi mendapatkan rawatan sekiranya perlu. Tapi biasanya bila berlaku kecederaan yang melibatkan bengkak, terseliuk ataupun terkehel, ataupun ini kita harus bawa mereka jumpa dengan doktor. Kadang-kadang jenis kecederaan yang kekejangan otot, mungkin kita boleh letak ais, tenangkan mangsa dalam masa dalam 10 minit ataupun 15 minit. Bila dah okey, mangsa boleh teruskan aktiviti. Okey, thank you. Ini adalah serba sedikit tentang 3 teknik pertolongan cemas. Dan sekarang kita akan melihat satu lagi bahagian dalam perbincangan kita pada malam ini, iaitu jenis-jenis kecederaan. Sekejap saya share. Okey, baik. Biasanya kecederaan dalam kehidupan seharian kita ni melibatkan muscle dan juga ataupun kita panggil tisu. Kita ada 2 jenis tisu. Kita panggil tisu lembut dan tisu keras. Saya rasa ramai cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum, okey, apa yang dimaksudkan dengan musculoskeletal injuries, iaitu kecederaan yang melibatkan otot dan juga tulang. Okey. Ini adalah anatomi kita. Okey. Yang ni adalah jenis-jenis otot dan yang ni adalah jenis tulang yang biasa kita mengalami kecederaan. Okey. Dan bagi makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 4 fungsi utama. Okey, skeletal. Okey, satu dia memberikan kita shape, okey, tubuh badan, dan ia menyokong anggota badan kita, dan ia juga memberikan locomotion ataupun pergerakan.
Okay. And then dia akan membantu kita sebenarnya adalah lebih kepada pergerakan dalam aktiviti seharian, dan dia juga menjadi protector ataupun dia pelindung organ-organ dalaman ataupun organ dalaman badan kita. Okey. Kita ada 3 jenis otot yang utama. Okey. Satu adalah involuntary. Okey. Dia ni lebih yang kita kata dia smooth, dia halus. Okey. Voluntary adalah dia di tangan, kaki. Ini adalah inilah otot-otot yang kita gunakan untuk pergerakan kita. Okey, setiap pergerakan kita ni menggunakan otot voluntary. Okey. And then dan biasanya dia berhubung dengan ataupun dia bergabung dengan tulang akan dicantumkan dengan tulang oleh tendon. Okey. Dan ketiga adalah cardiac muscle, dia lebih kepada yang otot-otot yang membantu pergerakan jantung dalam proses pernafasan. Okey. Dan apabila kita cerita tentang patah. Patah adalah sejenis kecederaan yang agak serius dalam kehidupan seharian kita. Okey. Dia ada pelbagai jenis patah. Nanti kita akan lihat apakah jenis-jenis patah. Tapi yang umumnya dia adalah biasanya patah tertutup dan patah terbuka. Patah tertutup adalah dia patah dan dia berada di kedudukan dia saja. Dia akan berada di kedudukan yang sama, tetapi patah. Tetapi patah terbuka, dia akan patah dan keluar dari kedudukannya. Okay. Dan apakah yang akan menyebabkan patah ini? Okay. Satu yang utama biasanya adalah hentakan yang kuat secara terus-menerus. Okay. Banyak kita bagi contoh, bolehlah kita bagi contoh. Kalau dalam kemalangan jalan raya, kita tahulah perlanggaran antara kenderaan. Okay. Tapi dalam permainan biasanya patah ni akan berlaku dalam permainan bola sepak, rugby, okay, dan sebagainya. Yang kedua, dia indirect force, maksudnya dia tidak langsung. Dia adalah hentakan yang tidak langsung, di mana kadang-kadang kita jadi penunggang dalam sesuatu kenderaan. Bila berlakunya kemalangan, kita rasa hentakan, tetapi kita tak sedar bahawa tulang kita dah patah. Okay. And then twisted force maksudnya dia lebih kepada inilah yang biasanya akan berlaku pada mangsa yang mengalami terseliu dan sebagainya. Dan contoh dalam kemalangan kenderaan, dia kata mangsa pada pedal brake, di mana kita tersangkut ataupun kaki kita terkena kat pedal dan dia akan mengalami patah. Okey. Ini adalah kecederaan-kecederaan yang biasa berlaku dalam aktiviti seharian kita, sama ada kita bermain ataupun melakukan kerja-kerja di rumah ataupun di tempat kerja. Okey. Yang pertama yang saya ceritakan tadi adalah strains, soft tissue injury or muscle spasm around the joint. Okey. Okey. Ini biasanya menyebabkan kita punya tisu lembut, okey, terkoyak ataupun akan kekejangan, okey, yang biasa berlaku terhadap otot kita. Okey. Sprain adalah ligament okey, yang partially or completely torn. Maksudnya dia terkoyak. Kita punya muscle ni terkoyak dan menyebabkan pendarahan dalaman.
Okay. And then dislocation. Dislocation ni adalah biasanya berlaku dalam situasi permainan rugby di mana dalam perlanggaran sendi di bahu biasanya akan terkeluar dari kedudukan dia. Biasanya dislokasi ini akan berlaku pada tangan, pada sendi bahu. Dan rawatannya memanglah dia akan mengambil masa. Dan satu lagi, pengalaman saya nampak ada orang ni bila dia dah sekali berlaku dislokasi, benda ni akan berulang. Bila dia berulang, mereka boleh tolak dan masukkan sendiri dia punya sendi itu ke kedudukan asal. Tetapi memang sakitlah. Okay? Sakit tu teramat sangat. Okay. And then fracture, fracture adalah kepatahan. Kadang-kadang dia patah satu tempat ataupun ada juga patah yang melibatkan 2-3 tempat. Okey. Okey. Apakah tanda-tanda dan simptom? Okey. Kecederaan-kecederaan ini. Kalau sprain, okey. Dia akan memberi kesakitan yang teramat sangat apabila kita bergerak. Okey. And then bengkak dan kita akan nampak blue black ataupun ada kemerahan. Okey, tempat yang berlaku kecederaan. Okey. And then kalau strain, dia lebih kepada immediate burning pain. Maksudnya kita akan rasa macam panas sangat sebenarnya. Kita akan rasa kesakitan yang teramat sangat dan rasa panas tempat yang cedera itu. And then dia juga akan menunjukkan sedikit bengkak tapi taklah banyak dan ada sedikit perubahan warna pada permukaan kulit. Okey. Dan fracture, kita biasanya tahulah ya, bila dah patah, pertama kalau patah tertutup, kita akan nampak tempat kejadian tu akan bengkak dan pergerakan sangat terhad ataupun kita tidak dapat gerakkan anggota yang patah tersebut, kaki ataupun tangan. Okey. Kalau patah terbuka, kita boleh nampaklah tulang itu terkeluar daripada kedudukannya dan kita boleh mengenal pasti patah tu bagaimana. Okey. Dan biasanya apabila kita mengalami patah tulang ni, kesakitannya teramat sangat dan sebagai pembantu mula, kita seharusnya kalau ada pendarahan, kita berhentikan pendarahan dulu sebelum kita buat apa-apa tindakan selanjutnya. Okey. Dislocation ataupun dislokasi ini biasanya akan memberikan kesakitan yang teramat sangat. Lepas tu kita tak selesa dan kita akan hilang pergerakan anggota badan tersebut. Biasanya kalau dislokasi di tangan, memanglah kita tidak dapat gerakkan tangan kita. Okay. And then ini adalah common signs of injury, adalah sakit, bengkak, okey, kesan pendarahan, okey, perubahan warna pada kulit, okey, inability to use the affected part of normally, maksudnya pergerakan terhad ataupun kita tidak dapat menggunakan anggota badan yang cedera. Okey. Okey. Ini adalah kaedah bagaimana kita boleh menilai seseorang mangsa itu mengalami sprain ataupun terseliu ataupun terkehel. Okey. Pertama, jangan benarkan mereka berjalan ataupun berdiri atas kaki yang tercedera tersebut. Okey. Bukakan kasut, stokin dan sebagainya dan terus apply ice. Okey, kita gunakan teknik rise. Okey. Ini adalah untuk sprain. Okey. Kalau strain, dia ni lebih kepada kekejangan otot.
Okey. Dan biasanya kekejangan otot ni, satu, dia memang langsung tidak dapat menggerakkan anggota badan yang mengalami kekejangan tersebut, dan yang kedua, kemungkinan kita nampak ada tanda kemerahan pada permukaan kulit. Okey. Dan dislocation, okey, bagaimana kita boleh menilai sekiranya seseorang pesakit itu mengalami dislocation? Okey, pertama, jangan kita cuba meluruskan. Kadang-kadang dia dislokasi ni berlaku kat jari juga. Okey, sendi-sendi di jari. Jangan kita nak cuba meluruskan jari tersebut. Okey, kita seharusnya biarkan dia begitu. Kita balut dan bawa saja dia pergi jumpa pakar perubatan. Okey? Kita splint above and below the dislocated joint. Kita letak splint, maksudnya kita balut menggunakan kayu ataupun apa-apa saja benda yang keras supaya jari itu tidak bergerak lagi. Okey? Dan kita letak ais kat tempat kecederaan tersebut supaya mengurangkan peredaran darah yang banyak kat tempat tersebut. Okey? And then bawalah dia pergi jumpa doktor dengan segera. Okey. Untuk individu yang mengalami patah, okey, kita haruslah menilai dulu bagaimana ataupun sejauh manakah seriusnya patah yang dialami. Okey. Dia biasanya kalau patah tertutup, dia tak adalah isu sangat. Sebab apa? Dia tiada pendarahan di luar. Kita boleh terus splintkan dia, letak ais, kita bawa pergi jumpa doktor. Tetapi kalaulah patah terbuka, kita kena memberi perhatian terhadap pendarahan. Okay, and then infeksi akan berlaku sekiranya luka ni terdedah bagi jangka masa yang panjang. Jadi tindakan pertama adalah kita harus menghentikan pendarahan. Selepas kita menghentikan pendarahan, okay, kita bersihkan sekeliling kawasan luka tu dan kita terus balut sekiranya boleh. Tetapi kalau tulangnya terkeluar sangat, dan kita jangan sentuh bahagian yang tercedera tersebut, dan kita hanyalah menenangkan mangsa dan kita bawa dia pergi ke hospital. Kalau boleh jangan bawa sendiri, telefon ambulans, biarlah pembantu perubatan ataupun paramedik datang bawa mangsa ni pergi ke hospital. Okey? Okey. Ini adalah jenis-jenis patah yang biasa kita lihat. Okey. Ini adalah kita panggil transverse, maksudnya dia ni biasanya berlaku kat ankle. Okey. Dan juga tulang yang panjang. Okay. And then dia kita panggil transverse fracture. Satu lagi oblique. Oblique ini dia across the bone and fragments of the bone tend to slip by each other, usually produced by twisting force. Ini biasanya berlaku apabila kita membuat satu aktiviti putaran menggunakan kaki ataupun tangan. Okey. Dan spiral adalah fracture line in spiral or S shape. Dia patah ni ada shape macam S, ataupun ini pun lebih kepada twist. Kita twist kita punya anggota badan. Okay, and then comminuted, maksudnya ini adalah hentakan yang terus menerus, okay, ke atas tulang, yang biasanya ada keretakan, dan patah tulang ni dia tidak nak kata tak sekata, dan biasanya dia
menyebabkan kecederaan di bahagian otot juga. Okay. And then green stick, ini adalah incomplete fracture caused by a compression force in the long axis of the bone. Dia biasanya berlaku pada tulang yang panjang seperti femur, okay, ataupun tibia di bahagian kaki. Okay. Dia biasanya tulang tu masih lagi di kedudukan asal tetapi mengalami kepatahan ataupun dia ada crack. Okay. Okey, yang ini pula compression adalah jenis patah yang biasanya berlaku apabila sesuatu anggota badan ataupun bahagian kaki ataupun tangan menerima hentakan dari kedua-dua belah. Okey. Dan fracture ni pun biasanya dia tidak dalam bentuk yang sekata. Okey. Okey, ini adalah types of fracture, lanjutan. Okey, open dia begini. Okey, close fracture. Okey, compression. Okey, ini adalah stress di mana dia melibatkan tendon ataupun ligament. Okey. Okey, avulsion. Okey, ini dia putus terus Okey, green stick, dia patah separuh dan dia menyebabkan luka yang besar. Okey, transverse. Okey. Ini yang saya kata tadi dia tak sekata dia dah hancur. Tulang ni dia hancur. Biasanya kepatahan seperti ini kita akan mengambil masa yang lama untuk dia baik. Okey. Ini impacted. Ini adalah kesan hentakan ataupun tekanan yang kuat. Okey. Okey, ini adalah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Fracture healing proses ni, minggu pertama, apa akan berlaku apabila pakar perubatan telah memberikan rawatan. Okey, biasanya mereka akan tarik tulang tu letak kat kedudukan asal dan balut supaya kaki tu ataupun bahagian anggota yang cedera tu tidak bergerak. Dan apa yang akan berlaku adalah minggu pertama, okey, ini minggu pertama, minggu kedua dan 3, minggu keempat hingga 16 dan minggu ke-17 dan ke atas dia akan sembuh sepenuhnya. Okey. Ini adalah dia punya proses. Apa? Okey. Seterusnya kita akan lihat apakah yang harus dilakukan oleh seorang pembantu mula apabila berhadapan dengan seorang mangsa yang mengalami kepatahan. Okey. Pertama, kita periksa keadaan mangsa. Kemudian, pastikan mangsa dapat bernafas dengan selesa. Okey. Kemudian, barulah kita memberi bantuan kecemasan. Kemudian, sebelum kita bertindak, cubalah panggil pakar perubatan ataupun ambulan terlebih dahulu sebelum kita buat sesuatu tindakan bantuan kecemasan. Okey? Dan sekiranya mangsa itu mengalami kecederaan pendarahan dan patah tulang, okey, hentikan pendarahan, berikan keutamaan kepada kepatahan. Okey. And then ini adalah beberapa kita panggil splint ataupun bahan sokongan yang biasa kita gunakan apabila kita berhadapan dengan ataupun apabila kita nak memberi bantuan kepada mangsa yang mengalami kepatahan. Okey. Jangan letak splint sekiranya mangsa mengadu kesakitan yang teramat sangat. Okey. Kadang-kadang kita ingat meletak splint ni akan membantu dia mengurangkan pergerakan. Tetapi dalam usaha kita nak letak splint ni, mangsa menjerit
kesakitan. Dia kata dia tak boleh tahan kesakitan. So kita jangan teruskan niat nak letak splint. Kita terus tenangkan mangsa dan tunggu sahaja sehingga bantuan tiba. Okay. And then biasanya kita letak splint di atas ataupun di bawah anggota badan yang cedera ataupun di bahagian tulang yang patah. Okey. Dan kita juga harus periksa peredaran darah, periksa kadar nadi. Adakah kadar nadi okey selepas kita letak splint. Okey. Kadang-kadang bila kita letak splint, kita ikat dengan kuat, peredaran darah ke dalam badan ni mungkin terganggu. Okey. Okey. Kenapa kita tidak boleh menggerakkan mangsa kecederaan yang mengalami kepatahan ataupun luka terbuka yang teruk? Okey. Yang pertama, apabila kita menggerakkan mangsa, kita sebenarnya akan meningkatkan keseriusan ataupun tahap kadar kecederaan yang telah pun berlaku pada seseorang tersebut. Mungkin dia kecederaan akan menjadi lebih teruk kerana kita gerakkan dia ke sana ke sini tanpa prosedur yang betul. Okey, dan ini akan menyebabkan penyembuhan lambat. Okey. Dan kadang-kadang apabila mangsa mengalami patah tertutup ataupun patah dalam saja, apabila kita gerakkan mangsa, ada kemungkinan tulang yang patah tu boleh keluar, tembus keluar kulit dan menjadi patah terbuka. Jadi ini juga salah satu masalah yang biasa berlaku semasa kita cuba memberikan bantuan kecemasan. Jadi pastikan sekiranya kita tidak perlu gerakkan mangsa ke mana-mana, jangan gerakkan dia, jangan alihkan dia daripada tempat dia berada. Okay. And then apabila kita menggerakkan mangsa juga, dia akan mencederakan tisu-tisu lembut dan juga saluran darah. Ada kemungkinan. Sebab kita tak tahu jenis kecederaan yang berlaku dalam badan dia. Apabila kita gerakkan, mungkin dia boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk terhadap blood vessels, maksudnya saluran darah. Okey. Dan keempat adalah untuk mengurangkan pendarahan dan juga bengkak. Okey, bila kita tak gerakkan mangsa, mungkin dia punya keadaan stabil dan dia tidak mengalami pendarahan yang teruk. Tetapi apabila kita menggerakkan mereka, kemungkinan besar pendarahan akan menjadi lebih teruk dan kebarangkalian untuk berlaku renjatan sangat tinggi. Renjatan maksudnya mangsa kehilangan darah yang banyak dan boleh menyebabkan dia tidak dapat bernafas dan peredaran darah terhenti. Okey. Okey. Satu lagi, kita tidak perlu memindahkan mangsa ataupun jangan pindahkan mangsa supaya kita tak tambah kesakitan dia. Okey. Kita janganlah tambah kesakitan dia. Biarlah dia duduk di tempat yang di situ juga, okey? Jangan kita nak tambah kesakitan dia. Okey. And then okey, ini dah tamat. Okey. Kita ada lagi dalam 10 minit. Okey, saya nak berikan sedikitlah maklum balas saya. I mean sedikit maklumat. Sebagai seorang pembantu mula, mungkin dulu
kita ni lebih yakin, lebih bersedia untuk membantu seseorang kerana kita belajar ilmu bantu mula ini dari peringkat sekolah rendah lagi, dari peringkat sekolah, sekolah menengah dan sebagainya, dan banyak juga kursus-kursus yang kita sering didedahkan ataupun kita sering hadiri seperti kursus bantu mula, kursus pertolongan cemas oleh Persatuan Bulan Sabit Merah, St. John Ambulance, dan ada juga pihak hospital yang menjalankan kursus-kursus bantu mula ini ataupun pertolongan cemas ini. Dan pada masa sekarang, walaupun kita masih lagi belajar kursus ataupun belajar ilmu pertolongan cemas ini, tetapi zaman moden ini menghadkan kita sebenarnya. Menghadkan kita memberi bantuan pertolongan cemas kepada seseorang mangsa kemalangan ataupun kecederaan yang tidak dikenali sebenarnya. Okey. Ini boleh kita katakan bahawa kita sebenarnya bukan tidak mahu membantu, tetapi kita cuba mengelakkan masalah yang mungkin kita hadapi selepas kita membantu seseorang. Okay. Jadi sebagai seorang pembantu mula, pertama, kita mesti mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. Okay. Kedua, kita mesti yakin dengan apa yang kita buat. Ketiga, kita mestilah dapat memberi satu ketenangan ataupun kita jangan gopoh. Kalau pemberi bantu mula ni gopoh, mangsa lagilah takut. Jadi kita harus menunjukkan satu sifat yang tenang terhadap mangsa kemalangan supaya dia dapat kepercayaan yang sepenuhnya terhadap kita bahawa kita boleh bantu dia. Okey. Dan satu lagi, sebarang tindakan yang kita buat mestilah yang sesuai dengan ataupun yang seharusnya dilakukan untuk mangsa kecederaan tersebut. Kita tak boleh buat trial and error sebab bantuan pertolongan kecemasan melibatkan nyawa seseorang manusia. Apabila dia melibatkan nyawa, kita harus menyedari dia punya konsekuensinya. Implikasinya apabila kita membuat kesilapan semasa memberikan bantu mula. Ataupun pertolongan cemas. That's why saya selalu menasihatkan pelajar-pelajar saya juga, sekiranya anda tidak yakin, tolong jangan buat apa-apa. Kita cuba kawal keselamatan persekitaran mangsa kemalangan. Kita terus telefon ambulan dan tunggu di tempat kejadian sehingga ambulan tiba, dan selepas ambulan tiba, kita boleh tinggalkan tempat tersebut. Ini saja yang kita boleh lakukan apabila kita berhadapan dengan satu situasi kemalangan yang dahsyat ataupun yang memang memerlukan bantuan kecemasan seperti pemberian CPR, EAR, ECC ataupun mangsa kemalangan mengalami kecederaan pendarahan yang terlalu teruk. Kalaulah kita tak confident, jangan buat apa-apa. Sebab apa? Apabila kita ingin bertindak secara sukarela, malang tidak berbau. Kemungkinan mangsa yang kita bantu tu, masa kita beri bantuan dia sedar ataupun dia masih ada pernafasan ataupun masih ada keadaan nadi dan ada ramai yang menjadi saksi. Tetapi selepas kita memberi bantuan, mungkin dia sudah tiada.
keberangkalian untuk orang di sekeliling menyalahkan kita tu sangat tinggi. Jadi kita sebagai insan yang prihatin, kalaulah nak bagi bantu mula, tolong memiliki ilmu yang secukupnya, memiliki keyakinan diri yang tinggi dan tahu apa yang kita nak buat dan apa yang perlu dibuat untuk membantu seseorang yang mengalami kecederaan dalam situasi kemalangan ataupun permainan ataupun di rumah. Okey. Kalaulah kita tak mampu ataupun kita tak yakin, kita seharusnya mengawal keadaan, telefon ambulan, tunggu ambulan sampai, serahkan kepada pihak paramedik dan kita bergerak daripada situ. Okey. Okay, Dr. Mohan, how are you? Okay. Kita ada 5 minit lagi. Ada apa-apa soalan? Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya saya. Okay. Kalau tiada, saya kenalkan rakan saya, Dr. Mohan, pakar fisioterapi di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatian Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau berkhidmat di UPSI ataupun di Fakulti Sains Sukan selama 11 tahun dan memanglah kepakaran beliau dalam bidang fisioterapi dan juga pemulihan kecederaan dalam sukan, dan dalam pemulihan kecederaan sukan, terapi urutan adalah salah satu rawatan yang biasa diberikan kepada atlet-atlet yang cedera, dan bukan sahaja atlet-atlet yang cedera, terapi urutan ini juga boleh diberikan kepada individu-individu yang mengalami pelbagai komplikasi selepas mengalami penyakit stroke, okey, ataupun lain-lain penyakit yang menyebabkan pergerakan kita terhad. Jadi selepas ni Dr. Mohan akan menerangkan serba sedikit bagaimana kita boleh amalkan terapi urutan dalam kehidupan seharian kita supaya kita dapat membantu seseorang ataupun dapat membantu diri kita sendiri dalam kehidupan seharian. Now I would like to welcome Dr. Mohan to continue our what we say class or whatever our course today, our short course today, on the topic of massage therapy in our daily life. Okay, please welcome Dr. Mohan. Right, thank you very much, sir. Thank you for the introduction. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Right, thank you. And good evening and welcome everyone. Just hold on, I'd like to share my slide first. Okay, excuse me Dr. Mohan, I will Okay, make my sir. move. All right, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Mohon maaf ya, sebarang kekurangan. Kita jumpa lagi. Okay, Dr. Mohan, you may continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.
Once again, good evening to everyone. Thanks for coming and thanks for your time to be here to listen our discussion. Okay, today I'm going to discuss about uh, uh, massage therapy introduction. Just going to introduce a bit of massage therapy. What is massage therapy? Where we can use this massage therapy, and also I'm going to explain the basic techniques in the massage therapy. Since it is more on hands-on training, so hopefully I'll be meeting you all soon for the practice sessions, the one we discuss later. Okay, now I would like to start the discussion to by asking some questions. Like basically, when we bump our elbow, something like that, accidentally bump our elbow, what we usually do? We usually start to rub the bumping area, and we can see this sort of maneuver or this sort of action also over the animals. Say, like when our cat used to hit somewhere, or you say the cat used to what do you call, or it is itching for them. What they used to do, they start to lick itself, right? So, meaning to say that. The massage therapy, what do you call, is a instinctive response. So this instinctive response to the what do you call, pain, and because of that, uh, since from the beginning, most of the people are using this massage therapy as one of the remedy for them. I mean, for their pain and all those things, and it has been well recorded in the history throughout, right? So as you can see, throughout the years, in number of cultures, the Indian culture, Chinese, the Western culture, Asians, even Egyptians, all the cultures, all the major civilized cultures, since from the beginning, they used this massage for various purposes, such as to communicate with each other, to relieve pain or to relieve discomfort, to heal the disease or discomfort, whatever they used to be affected. And then they use the massage therapy to protect or to improve the overall health. So for these reasons, since from those days the massage was used by various cultures, as I said earlier, and during the European Renaissance, massage, especially the frictions and rubbing movements, was considered as a standard part of general treatment. In terms of, like, if somebody is going to the physician those times, especially in the Europe, they use massage as one of the remedy for their disease or their impairment. And this was evidenced in the writings of Ambrose Paré, who is a prominent French surgeon in 16th century. So this is again is been evidence that these massage also can be used for various purposes, especially during, I mean, in over the European region. They used massage as one of the prescription or prescribing modality for the people's problem. Right. Later, Per Hendrik Ling has developed his own style of massage, and along with the some sort of exercises to help the sports related persons, especially the fencers and gymnasts. So this sort of approach
gaining international recognition in the process, right? So it is the popular use in the Western world, and is largely due to the work of Ling, who developed the form of massage now known as the Swedish massage. Even though we have different types of massage therapies practiced by healthcare professionals and masseurs or massage therapists, or the Swedish massage is the most widely used technique in the field of massage. Right? Okay, this is about a basic general what you call a historical development of this one. So what we use, or what we are going to discuss, the basics of the Swedish massage therapy that been used by us healthcare professionals and masseurs to treat or to manage some illnesses, and to relieve pain, to relieve discomfort, and all those things. So basically, we are going to talk about the Swedish massage only, right? Okay. What Before we get into the practice, what actually is the massage therapy is about? The massage involves acting on rubbing the body, acting on or rubbing the body with a specific pressure, done either manually or mechanically. We can use the manual pressure over the tissues, or we can use the mechanical pressure or mechanical aids over the tissues. Nowadays, we can see a lot of people are using the massage guns. So it is a mechanical aid. So we can use the massage guns also to create some pressure on the body tissues, whereby we get the kind of massaging effects, right? So this is something about massage. Then what is massage therapy? Massage therapy is a technique in which again the hands and body are used to massage or manipulate the soft tissues, used to massage or to manipulate the soft tissues. Basically, it is the combination of human touch and moving the muscles or other soft tissues for therapeutic purpose. This is what we call massage therapy, right? It's a combination of, basically it is a combination of human touch and moving of the muscles or soft tissues for some therapeutic reasons. So what are the therapeutic reasons that we can expect from this massage therapy? Basically, when we apply, when we provide this massage therapy to somebody to improve the blood circulation, basically, and to improve muscle function, to help the body heal by itself. I mean, it is sort of recovery, to produce relaxation, and for general well-being. So for these purposes, we can use the massage therapy. So massage therapy is one of the tool that used by the healthcare professional. Keep it in mind, please, that massage therapy is not only the tool to help the individuals. It is one of the tool. So where we can, when we use the massage therapy, as we know, this massage therapy is a holistic approach. It will be combined with many other modalities or many other prescriptions. So it has its own effects. Since it is what you call, it has effects on the body and mind, so that's why it is called a holistic approach or holistic therapy. So when we apply the massage therapy, basically to relieve pain from tensions created over the muscles throughout a day or after workout, or when we prepare the athlete for the competition, or even pre-workout, also we can apply, I mean, we can provide the massage therapy in order to
relax the muscles and to enhance the performance to some extent, right? And also this the massage therapy can be prescribed to individuals those who have developed headaches because of tensed muscles over the neck and over the neck muscles and the facial muscles. Also, we can apply massage to relieve the headaches because of muscular tensions. And in some cases, the arthritis or pain because of arthritic changes to the joints, especially the large joints, small synovial joints, we can apply, but not at the initial stage, in the later stage of arthritis. But initial stage, of course, it is not advisable to use the massage over the injured, arthritic joints. So basically, what I'm trying to say is we can apply the massage therapy to relieve pain in case if the pain has been developed from the tension, muscular tension, and headache because of the muscular tension again, and later stages of arthritic pain. And also, we can use this massage therapy to improve blood circulation. Not only the blood circulation, not only the arterial blood circulation. Also, we can improve the venous return or venous. We can bring back the venous flow to the system so that it can be oxygenated again. This is also for this reason. Also, we can use the massage therapy. And also we can use the massage therapy to improvise or to maintain the posture, the position of a particular extremity or the whole body as well to some extent. And we can also use this massage therapy to improve muscular flexibility, and also for the digestion. As we know, when the massage therapy has various benefits. These are the few benefits that I'm listing out. Apart from that, yes, we can use the massage therapy to improve the skin condition, the texture of the skin, to the moisture of the skin, all those things. We can use the permeability of the skin, all those things. We can use the massage therapy to reduce fatigue and to improve or enhance the recovery after workout or even after a very long day or whatever. And we can also use the massage to improve the sleep quality. And when we apply massage therapy to somebody, that they can feel some sort of calmness, peace, and completedness, because, as I said earlier, this massage therapy is a holistic approach. So these are the some of the health benefits when we apply massage therapy to someone, those who are looking for, right? So apart from this, there are various technical reasons also being there in order to apply massage therapy. But for those things, we use the different type of massage therapy, not the Swedish, not only the Swedish massage therapy. We use the other types of massage therapy. The body works and other stuffs. All right. Okay. So now, when we want to apply the massage therapy, we need to consider few things. First of all, so when we want to apply massage therapy to someone, or even apply on ourselves, self massage. So what we can do, we have to follow certain criteria. We should apply the massage therapy at least 1.5 or 2 hours after a meal. So immediately after meal, it is not advisable. It's totally a waste of time. It is not advisable. It may provide some adverse effect as well. So we don't encourage those things. It is best time to do massage therapy is maybe like after 2 hours after having a meal, right? Number one. Number two, when the bladder is full, also we cannot apply.
So when before that is better to empty the bladder before receive the massage therapy, or ask your client to empty their bladder before you apply the massage therapy to them. The third point, yes, of course, as we know, when we are going to apply the massage therapy, or when we are going to receive the massage therapy, it has to be, it has to enhance the relaxations. For that, it is advisable to wear comfortable, warm clothing, as well as the client also need to be warm and comfortable, and with a complete relaxation, right? So these are the main things that we should focus on. We should consider this thing. Okay. Now, apart from this, what we need to do is we should know few things in terms of pressure. So, as I said earlier, the massage therapy is an act of rubbing and act of rubbing and frictions. We are going to apply some sort of pressure which is tolerable to the client, and these pressures are applied over the client tissue to mobilize or to manipulate the client's tissue. So these pressures need to be produced by within our hands, right? So basically, when we talk about the hands, so when we apply the massage over the client's tissue, so we are going to produce pressure, right? So when we talk about the hand, just we need to just say this one. You need to think four areas of the palm. One is the base of the palm. So when you want to create more pressure, then we have to use this area of our palm. So this area can easily create like at least 10 kilograms of pressure over the tissues, right? If you want to create more pressure, yes, of course, we need to use this part of the area. Number two, the mid part of the palm, the mid portion of the palm usually creates like it's usually we use to create at least almost like 6 to 7 kilograms of pressures. And then the base of the fingers also create about like 4 kilograms of pressure, and the fingertips usually creates like 2 to 2.5 kilograms of pressure. So these are the areas that you need to be remember. Like one, the base of the palm, mid portion of the palm, base of the fingers, and the fingertips. So we are going to use our hands to create pressure over the client's tissue in order to get some benefits, right? So this thing, everybody should remember this thing. And next, most important thing, the massage oil. I'm not promoting this kind of for your kind information, I'm not promoting this what you call particular brand of massage oil. I'm just I got this one from the Google image, so I'm just using to differentiate to show just an example. We can use the massage oil. We have to use the massage oil as a lubricant. Since we are going to apply pressure, and it has to be what you call, it has to be moved smoothly. So without lubrication, we create a lot of, we won't get the smoothness. I mean, the flow of the movement. So in order to create the flow of movement, we used to have the massage oil. It is necessary for a perfect massage session. And second thing, we can use any oil. We can use even plain coconut oil, or we can use any essential oils mixed with the coconut oil to get some aromatherapy effect, or get some aromatherapy massage kind of effects. We can use the essential oils as well. In the market, we have a lot of brands and lot of types of massage oils are available, with the fragrance or without fragrance, or with a lot of ingredients, medicinal with medicinal value, or even plain
massage oil. For me, like even simple coconut oil is also very good to perform a wonderful massage, right? And when we apply the oil, it is important to note that we should not pour directly the oil over the client's tissue. We used to pour the oil on our hand. We used to rub to make what do you call some sort of warmth over our hands, so that we when we start to touch on the client's body tissue, they can get some warmth, and they can feel some sort of comfortable. So this is what we need to do. We should not simply pour on the over the skin directly. It should be avoided. It is not encouraged. It is not a good practice of massage, right? As again, as I said earlier, this is just for what you call instructional purpose. You can use any oil which is available over the market. Even plain coconut oil also is very good for massage therapy. All right. Okay. Now we move on to the strokes. So this is what we need to focus more on. So basically, what is stroke? Stroke is the movement of our palm over the body tissues. Basically, we have different types of strokes in the Swedish massage. So this, when we start the session, as I said earlier, we need to place after placing our client with the relaxed and comfortable position. We also need to take a stand where we need to also be comfortable. And then after applying the oil to our hand, we just start get warmed up with our hands, and then we start spreading the oils, right? While spreading the oils, we can use this type of strokes, which is called connecting stroke, or we can use the another stroke that we will going to discuss next. So this connecting stroke are very, very important, which is used to provide some sort of feeling of completeness. So after applying oil in our hands, in our palms, and we start get ready to apply massage, then once we are ready, we start applying the connecting strokes. Start with the shoulders of the client to the hands. Slowly we move around, and then back to the shoulders and down back to the base of the spine, and we go move on to the hips, and then go to the legs and back again to the shoulder. So when we do this thing, we are trying to stimulate the tissue. I mean, we are trying to prepare the tissue to receive the different types of strokes that we are going to apply continuously after this, right? When we try to end this connecting stroke, we need to start with the head and stroke down to the arms, back again, then go to shoulders and all those things. Basically, this is a sort of moving around over the tissue to prepare the tissue. That's the main purpose of this stroke. All right. So after this stroke, that means that we are saying that by touching, we are communicating with the client and saying that now you are ready to receive a sequence of strokes or sequence of massage techniques. So be prepared and be relaxed and be comfortable. After this, we start with the another stroke, which is called a flu raj. This effleurage, as I said earlier, this effleurage also can be used to spread out the oil throughout the how do you call the client's tissue. So this basically after connecting strokes, when once we prepared our client, prepared our athlete to receive these things, we straight away start doing the effleurage. So we can say, in the other hand, we can say this effleurage is the starting point of the massage of each area.
So meaning to say, if you are trying to massage on the over the back, so you start with the massage. So once you're done with, so start with the effleurage. Once you're done with the back, then we are trying to move to the shoulder or trying to move to the upper extremity. Then you do effleurage again. Then you continue with the other techniques. Right. So we can say that this effleurage is one of the starting maneuver to do the massage therapy. Right. So what actually this effleurage is meant for? So basically, we need to use both the hands, with of course with the application of an oil and all those things, and place over the tissue. You can look at this picture here that I'm using an illustrative purpose. I'm just showing the back effleurage. We start you once you place your athlete over here, then stand. You also, I mean, we those who are delivering the massage also need to take a correct stance so that we can apply even pressure throughout. Right. So we need to use both the hands, starting from the back, I mean the neck, base of the neck, and then straight go down to the back and come back once again. Then we need to move back and all those things. Right. So how about the pressure? How much of pressure we can use? We can, what you call, apply when we do the effleurage. Basically, we can apply large pressure as well as we can apply, I mean, firm pressure, and also we can apply light pressure. So when to use firm pressure? When we are trying to do the effleurage towards the heart, we apply firm pressure. When we try to move or perform effleurage away from the heart, we try to give the what you call light pressure. This is because to improve the blood circulation to the heart, the venous drainage to the heart, so that we can drain the deoxygenated blood to the what you call through veins. We can push into the heart so that we can improvise the process easier. So this is how we need to perform. So what are the benefits of this effleurage basically? So as I said earlier, this effleurage is to stimulate the venous drainage and to stimulate the sluggish circulation. To also to stimulate the lymphatic drainage and to prevent or relieve the edema. I mean the fluid collections, right? It also used to improve the condition, skin condition, and it also promotes the relaxation to the tissues. So for these reasons, we usually use this what you call effleurage. So after effleurage, and this we after effleurage, we need to, so another technique in the effleurage category, it is called stroking, where we, which is also similar to the effleurage, but in effleurage we used to use both hands. But in stroking, either we can use one hand or we used to use both the hands. Here also we used to move all over the surface of the body, applying various degrees of pressure. Right. So this one also, this pressure may be light to the moderate. Basically, when you want to create light pressure, we, as I said earlier, we use the fingertips to give some sort of stroking, and then we do the effleurage. It will be good enough for the athlete to they get quite good relaxation as well. So why we need to use this stroking? What are the benefits of this stroking what you call technique? So stroking technique will stimulate the sensory nerve endings, which usually ultimately promotes the relaxation. And also this stroking technique produces contraction of the superficial capillaries, which will cool down the area that we applied the stroking technique. This stroking technique produces some sort of feelings of deep relaxation, which may induce sleep and to help the insomnia, those who are not getting sleep enough. Right?
Basically, this stroking technique is used to soothe the sensory nerve endings, provide much of relaxation. So these are the two techniques comes under the effleurage category. One is effleurage, the name itself. Second one is the stroking. Effleurage is to promote the venous blood supply, as well as the stroking to stimulate the sensory nerve ending to promote relaxation. Okay, the second category of the stroking is the petrissage. I mean, not second. Technically, it is third category. First one is the connecting stroke. Second one is the effleurage. Third one is the petrissage. Here in petrissage, we have quite a number of different techniques, starting from kneading, we have ringing, we have picking up, we have skin rolling, and we have friction. So these are the five common techniques that we use in the what you call petrissage. So what do you mean by kneading? Kneading is nothing. So it's a kind of how we knead the dough. When we prepare the dough at home, we used to knead, right? So this is what the kneading is literally. So when we use the kneading, we try to use the whole hand, alternatively grasp and squeeze the tissues. Alternatively, grasp and squeeze the tissues. One hand is squeezing and another hand relaxing at the same time. So we usually repeatedly doing over the tissues. So this technique can be applied over the larger areas like shoulder, back, hip, as well as at the thighs also. Right? Why we need to use? What are the benefits of this kneading? So this kneading again is used to improve the blood circulation locally. Right? And if there is any problem, any additions in locally, we can slowly mobilize the additions in over the, I mean, locally. So this slow and rhythmical squeezing and relaxing of the soft tissues will also promote the relaxation and relieve some sort of some degree of pain over the areas of tensed muscles. Right? Again, this alternative squeezing and relaxing technique, such as kneading, also promote the lymphatic drainage, right? Promote the lymphatic drainage and reduce the fatigue level. So for these reasons, we can choose and we can apply the kneading over the tissues, right? So the second technique in the petrissage is the ringing. Ringing also similar to the kneading, but here we used to ring. We don't squeeze the thing. We usually do the what we make when we make a dough. After making dough, we used to roll the dough, right? So it's kind of rolling technique. So you used to roll kind of thing, kind of movement over the larger areas such as back and leg, thigh, and all those things. So what are the health benefits? Or what are the physiological effects of this ringing technique? So again, this one also similar with the what you call kneading. So this one, apart from that, it is used to warm the tissues to ease the tension, and it is believed to improve the elasticity of the skin and the muscles. And again, it promotes the relaxation and stimulate the briskiness, the briskiness if we perform faster manner, right? So these are the benefits for the ringing, right? So this is the second technique. The third technique in the petrissage group is the picking up, where uh, are going to use we are going to use the technique
we are going to use only one hand. The other hand used to grasp, right? And then we used to use the, what do you call, this space, the web space of the space between the thumb and index finger, we call this web space. So we use the web space in order to pick up and squeeze. Keep doing like this. So in this situation, what we are going to do is we are picking up the muscle and squeeze and relax the thing. We are picking up and squeeze and relax the muscle, and of course the other soft tissues as well. So while doing so, we get the same effect of the, what do you call, the ringing up and the um, what is the latest one is the ringing and the kneading. So then which one we need to choose from these three? So as I said earlier, for the larger areas, either we can use the kneading or we can use the ringing. For the smaller muscle groups, such as over the bicep or over the calf muscle or over the forearm muscles, we can use this picking up technique. Since these techniques are similar, producing similar effect, it is better to choose either one. So not necessarily we need to use the, what you call, kneading followed by ringing, followed by picking up, and followed by others. No, it's not like that. So we need to identify what actually the athlete or the individual is looking for. So based on that, of course, we need to choose the correct technique, and then we need to perform the techniques in a sequence. So how to know how to know what actually our athletes or clients is looking for? Basically, each and every massage session, before the massage session starts, usually the masseurs or the therapists or healthcare professional used to converse with the client to the systematic assessment. They perform the systematic assessment to identify what are the problems and what are the things that they are looking for. Based on the observation and based on the assessment and evaluation, the healthcare professionals, sorry, yeah, the healthcare professionals used to provide the appropriate techniques, right? So what I'm discussing with you all today is I'm just giving a broad idea, a general idea about the massage therapy, the basic idea of massage therapy. Of course, we will be discussing, we'll be practicing later in, when we are meeting up, and then we will discuss more about each and every techniques as well, right? Okay, so the another technique under the Petrissage group is the skin rolling, where we usually pick up the skin and try to roll the skin over the subcutaneous tissue and as well as the other tissues around underneath. So we are rolling the skin only. So why we need to do so? Basically, this one to improve the skin condition and to improve the suppleness or elasticity of the skin, to soften and stimulate the areas of subcutaneous fat, soften and mobilize the scar tissue, of course, induce the relaxation. So for these purposes, we can use the skin rolling, right? And the final technique in the Petrissage group is friction. Friction is kind of technique where we can use, it is more localized. We cannot apply anywhere. It is more localized area, especially over the joint spaces, over the basically joint spaces and over the bony prominent areas, all over the tendons, right? So in the friction, basically we have two different types of friction. One is circular friction, where we are using the tip of our finger, we move in the circular motion, and the other one is the transverse friction, where we use our finger, the whole fingers, transversely to produce the therapeutic effects. But these friction stroking or friction techniques are deeper movements. So we are introducing the digits, the fingers over the tissues bit deeperly. Then either we can circulate or
we can apply the transverse force in order to create the therapeutic effects. Right? Why we need to use these friction techniques? Basically, these friction techniques used to improve circulation locally, right? And of course, when we improve the circulation, basically it improves the nourishment as well, right? And this is number one. Number two, yeah, deep friction massage. This deep friction massage used to um, ease the fibroistic condition, and which is good to mobilize the scar tissue after injury. After healing of injury, we develop some scar. So in order to mobilize the scar, we can use these friction techniques, right? Right. So these are the 5 techniques basically comes under the Petrissage. So far we have discussed the connecting stroke, effleurage, and Petrissage. 3 different group of techniques, and 4th group is called percussion. Percussion here, as the word implies, we are going to literally percuss or beat the tissues, but not like beating lah, just percussion by the rhythmic movement by using our hands with different shapes of. Basically, again, in this percussion, we have 3 different techniques. One is the hacking, another one is cupping, and beating. So these are the 3 different techniques that we usually perform under the percussion. What is hacking? Hacking is nothing. Um, when you prepare a meal, if you want to chop the vegetables or chop the meat, what we usually do, we used to chop right like this, right? Excuse me. We used to chop, perform this movement, right? By using the knife, we used to chop, right? So we are going to perform the same thing, but bit differently. How? We are going to use this side of our hand, what we call is ulnar side of our hand. So we are going to use the little finger, ring finger, as well as the middle finger, ulnar border of the. Sorry, excuse me. Okay, so ulnar border of the little finger, ring finger, as well as the middle finger. So we are going to use this one. We are going to move. We are going to move this one, but by doing this movement, right? We are going to move the forearm like this, and by the way, we are going to use this one. So we are going to do alternatively, we are going to perform alternatively this movement, and this movement is called hacking, right? So this hacking method is a springy method, a springy action. So we keep alternatively doing, right? So it's a springy action, and then which is used to produce, of course, improved blood circulation. It stimulates and softens the areas of adipose tissue, which is very effective on areas with hard fat and cellulite. So if somebody is having hard fat and cellulite, yes, hacking is the one of the good technique to perform. And of course, this hacking stimulates the relaxation over the contracted or tensed muscle fiber by increasing the blood flow and creating some warmth over there. And if we hack over the besides of the spinal vertebral column, it stimulates the it's the spinal nerves as well. So this is for these reasons we used to use the hacking. And the next technique in the percussion is the cupping, where we are going to use our palm to use to make us a cup kind of structure, and we are going to perform the clapping kind of thing like this.
but not within ourselves. We are going to apply this kind of action over the client's tissue. So this this technique also need to be applied alternatively over the tissues, right? And then these movements are light and brisk movement, producing some sort of a halo sound, because we are creating some halo space over here. So when we try to clap, so we create some sort of halo sounds over here. Right. So what is the effect of why we need to perform this thing? Basically, the cupping is also produce same effects as hacking, but this cupping is not effective for stimulating muscular contraction. If your purpose is to stimulate the muscular contraction, either we need to choose hacking or the beating. Right. The cupping or clapping is not it's not to say not it's not good enough to create to create stimulation to the muscular contraction, right? Okay, that is about cupping. The last one is the beating. So here in cupping in hacking, we use the finger what do you call fingers and the palm, the whole palm. But whereas in the beating, again we are going to use the whole palm, but we make the fist and we trying to use the fist to beat alternatively over the tissues. So this is what we are going to apply. This is what we are going to perform over the tissue. So this can be a heavier percussion when compared to the hacking and hacking and cupping or clapping. This is heavier percussion technique, and this can be applied especially over the bulky areas, or especially over the buttocks, side of the buttocks, as well as the posterior and anterior thigh, all these things, right? So when we perform this thing, again we are alternatively beating the skin, I mean not skin, the tissue or tissues of the over the clients, and then we are trying to strike the tissues. So, and what are the health benefits of doing beating? Again, the percussion movements, all of the percussion movements are producing the same effects. But the beating is heavier and effective in stimulating and softening the adipose tissue. So now you can see the three different types of percussion strokes or percussion techniques, creating, even though looks like creating the same effect, but three different purposes. The beating is mainly for the stimulating the adipose tissue, since it is heavier movement. This is heavier than any other percussion movements. It is effective, more effective on the adipose tissue. Whereas cupping is lighter movement, which is not good enough to stimulate the muscular contraction. However, the hacking, yes, it is generalized thing. It will be good to stimulate the, I mean, increase the circulation, stimulate and softens the area of adipose tissue. It used to relax the muscle and also to stimulate the muscle fibers, to increase the warmthness and increases the metabolic rate, right? So these are the general effects of the percussion movements. So far we have discussed four different strokes. So we have started with the connecting stroke and then move on to the effleurage, where we discuss about two different strokes. One is effleurage, another one is the stroking. Yes, effleurage and stroking. Third one is the petrissage, where we discuss about kneading
ringing, picking up, skin rolling, and frictions. Frictions, again, we have discussed two different types of friction. One is the circular friction, another one is the transverse friction. And in the fourth one, what we discuss is the percussion, where we discuss about the hacking, um, clapping or cupping, and then finally we discuss about the beating. So these are the basic, very basic strokings or stroking techniques commonly used by the healthcare practitioner or masseurs or massage therapists. So these classifications, as I said earlier, it is basically from the Swedish massage. So apart from the Swedish massage, we have different types as well, right? But it's more on the other side. We don't want to confuse with those things, right? So this, if we practice these basic techniques, which is good enough to provide some sort of what you call good relaxation to your clients or to your athletes or to your partner or whoever, right? So yeah, so hopefully we will be seeing soon, and we will practice all these techniques that what we have discussed, and then we keep practicing to get master the skills, right? Okay, so that's all from me. Any I'm ready to take questions. If you have any questions, please. Okay, so if no questions, thank you very much. Hope to see you all soon. Thank you and have a good night.